and on either side, and at the vanishing point you can see the Opera of Paris. That is how this Opera of Paris is being honored. Okay, so now you can see that the buildings on either side. I'm now explaining to you how to read the architecture of Paris. Why is it? Because Haussmann, the mayor of Paris, came up with laws stating that it is the width of the streets which determine the height of the buildings. Width equals height to nobles, that is the most rich people. Third, fourth and fifth floors were reserved for the next nobles, that is the next people who were rich. So the condition in those days were, as you went up in height, your status diminished. That was the condition. Why? Because in those days there were no lifts. When lifts came, everything was changed. And you can see there is a floor on top of the fifth floor. The floors on top of above the fifth floors, they were reserved for servants. So servants stayed on the floors on top of the fifth floor. Nowadays we do not have servants. It is the students who stay on the floors on top of the fifth floor. Because this opera was built for dance and music. But nowadays we have a better opera where they have many beautiful acoustic facilities. That is why that is used for music and this is used only for dance purposes. So, restaurant. So this restaurant belongs to built in the Greek style of architecture. You can see the Greek style of architecture has got a triangle at the top, a band underneath, and this band is being supported by pillars. And these pillars run all around the church. This was how the Greeks built their temples. Now you can see that the pillars are all parallel to each other. However, look at the pillars on the extremes. The pillars on the sides, as they go up, it looks as if it is leaning outwards. Observe closely. You can see it looks as if it is leaning outwards. Why is it? Only if the pillars on the extremes are leaning outwards, it will look as if they are standing straight. If they were standing straight, it will... painting, Sorry? David's painting, yeah. David was the founder and he was the leader of this neoclassical style called Rose Bertha. Rose Bertha was appointed by Queen Marie Antoinette as her dress designer, and she is considered as the mother of fashion in France. Now, straight ahead of us, ladies and gentlemen, you can see the largest square in Paris, and this square is called the Concorde Square. So at the Concorde Square, we have this pillar, the oldest monument, and it comes from Egypt. It comes from the Luxor temple in Egypt. It was a gift of the Egyptians to the French. Why? Because you will see that there are inscriptions upon this obelisk. These inscriptions are called the hieroglyphics. Hieroglyphics, the Egyptian inscription, was deciphered by a French was called Champollion. Since Champollion deciphered these scriptures, we came to know the entire history of the Egyptian kings or pharaohs. That was why it was gifted to France. And it was placed. Now look on the right hand side, please. Now on the right hand side, you can see the Champs-Élysées. The two rows of trees of Champs-Élysées, they look as if they are coming closer and closer. That is called the perspective. And at the vanishing point, we have the Arc of Triomphe, Eiffel. These two are in the Roman style of architecture. That is why it is called the Roman perspective. Greek perspective and Roman perspective meet at a center where we have the obelisk, which is the height of Egyptian architecture. Look how beautifully. Yeah. Thanks to our captain, he has slowed on so that you can. So before this obelisk was placed here, this square was called Square of King Louis XV. King Louis XV had his equestrian statue in the center, and this equestrian statue
was brought down by the revolutionists during the French Revolution of which year? It is also called the maple trees. The second row of trees are called the chestnut trees. Paris has got 100,000 trees, 1 lakh trees. Majority of them belong to these two varieties. Does this traffic remind you of India? More than India. More than Actually, there is the, I think there is a minister or the president going by and his car is being blocked. Normally they cannot be blocked. The police has to clear and Palace, both facing each other, and both were built for the World Trade Exhibition of 1900. Now on the left hand side you can see the police motorcycle as well as the car behind it. And that should be a very, very important person. They are giving police protection to move around in Paris. So you can see VVIP movement without much of noise or blocking of the street, because here everyone has got equal rights. So they cannot block the street normally for a VIP movement. The 100th anniversary of the French Revolution, which took place in 1789. So in the 100 years following the French Revolution, France made many progress, industrial progress as well as scientific prowess. This they wanted to show to the world, and that is why they organized an exhibition. The golden color, please take your pictures, and it is in the এটা Eiffel Palace, এটা এখন মিউজিয়াম। Now on the left hand side, please, this is a museum. So now straight ahead of us, you can see there are 4 pillars, and these 4 pillars are on the 4 corners of the most beautiful bridge in Paris, and this bridge is called Alexander the Third Bridge, which was also built for the that it is made of a single arc from one bank Alexander to the the Third other Bridge without any support in between. There is no support. Now look at the beauty of the street lights. So this bridge, when it was built in 1900, all the street lights in Paris, they were electrified. They were the second longest river in France, and for 13 kilometers it cuts across. এটা হচ্ছে অক্স ইনভ্যালিডস, ঠিক আছে। এর মাঝখানে যে ডোমটা রয়েছে তার মাথায় যেটা গোল্ডেন কালার রয়েছে, এটাতে 12.5 কিলো সোনা আছে এবং সেটা 22 ক্যারেটের। এবং এই ডোমটার ঠিক নিচেই রয়েছে নেপোলিয়ন বনপথের যে সমাধি সেইটা। আর এইখানে এই যে এখানে 4টে পিলার দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার দ্য থার্ড ব্রিজের 4টে পিলার। Because France is also known for its space industry. One of the best satellites is being prepared by France. It is called the Ariane. To launch this গতকাল রাতের বেলায় আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম পার্ক দ্য ট্রাম্প, আজকে দেখাচ্ছি দিনের বেলায়। এখন দিনের মুহূর্তে আপনারা সেই সৌধটা, স্মৃতিসৌধটা দেখতে পাচ্ছেন, যেটার নাম আর্ক দ্য ট্রাম্প। এটা নেপোলিয়ন বনপথ তৈরি করা স্টার্ট করেছিলেন, কিন্তু উনি দেখে যেতে পারেননি, কারণ ওয়াটারলু যুদ্ধে উনি পরাজিত হয়ে গেছিলেন। আমরা এখন রয়েছি সেন নদীর পাড়ে। এখান থেকে আমরা ক্রুজে করে নদীপথে শহরটাকে ঘুরে দেখব। আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, এবার আমরা ক্রুজে উঠব। আমাদের 3:30 থেকে 4টে স্লট আছে, সেই স্লটে আমরা এই শহরটাকে ঘুরে দেখব ক্রুজে করে। তো এই হচ্ছে সেন রিভার বা সেন নদী। এটা হচ্ছে প্যারিসের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী, এবং যেটা পুরো
সরি প্যারিসের বললাম, ফ্রান্সের দ্বিতীয় বৃহত্তম নদী এবং এটা পুরো প্যারিস শহরকে কভার করেছে। আর ওই যে জায়গাটা দেখছেন, ওই জায়গাটা থেকে কালকে আমরা যে আইফেল টাওয়ারের লাইটিং সেটা দেখছিলাম। যে ঠিক এই যে ঠিক উল্টো দিকেই রয়েছে আইফেল টাওয়ার। আমরা এখন সেন রিভার ক্রুজে আছি, আর এটা ক্রুজ থেকে একটা প্যানোরামিক ভিউ। এটা হচ্ছে আলেকজান্ডার দ্য থার্ড ব্রিজ। এই ব্রিজটার দুটো প্রান্তে দুটো অর্থাৎ মোট 4টে পিলার দ্বারা এই ব্রিজটা ধরে রাখা হয়েছে এবং সবথেকে আশ্চর্য বিষয় হলো একটা সিঙ্গেল আর্কের ওপর কিন্তু এই ব্রিজটা তৈরি এবং এর আর অন্য কোনো সাপোর্ট নেই, শুধু দুই প্রান্তে দুটো 4টে পিলার এবং তার মাঝখানে হচ্ছে এই আর্কটা, একটা আর্কের ওপর এই পুরো ব্রিজটা, যার অন্য কোনো সাপোর্ট নেই। এটাই হচ্ছে কিন্তু এই ব্রিজটার একটা বিশাল বড় বৈশিষ্ট্য। আপনারা সামনে এখন যেটা দেখছেন সেটা হচ্ছে প্যারিসের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। এই যে এটা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি অফ প্যারিস। এটা সামনে আসছে সেটা হচ্ছে প্যারিসের রেলওয়ে স্টেশন। এটা প্যারিসের রেলওয়ে স্টেশন। এটা আমরা এখন ক্রস করছি নটারডেম ক্যাথিড্রাল, যার অনেক অংশটাই কয়েক বছর আগে আগুনে পুড়ে গেছিল। এখনও এর মেনটেন্যান্সের কাজ চলছে, এখনও পুরোটাই ঠিক করা যায়নি, এখনও চলছে এবং আরও এরা পুরো শহরেরই বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, কারণ এদের 2024-এ এখানে অলিম্পিক আছে। 1900 সালের পর এই প্রথম এখানে অলিম্পিক, যার জন্য এরা শহর জুড়ে আরও বিউটিফিকেশনের কাজ করছে।
বেলায় আইফেল টাওয়ারের সামনে। এটা হচ্ছে দিনের বেলার ভিউ। আমরা ওর দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আইফেল টাওয়ারের টিকিট রেট, আইফেল টাওয়ারের টিকিট রেট যেটা আছে আমরা এখন রয়েছি আইফেল টাওয়ারের একদম ঠিক নিচে। এর ওপরে আইফেল টাওয়ার, আমরা ঠিক এর নিচে রয়েছি। আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আইফেল টাওয়ারের সেকেন্ড লেভেলে ওঠার জন্য। আজকে থার্ড লেভেল বন্ধ, তার টিকিট আমরা পাইনি। এখানে যে লিফট আছে সেই লিফটে করে সেকেন্ড ফ্লোর অবধি আমরা যাব। তবে এখানে ঢোকার আগে দুবার সিকিউরিটি চেক হয় এবং ব্যাগ স্ক্যানিং হয়। একবার একদম আইফেল টাওয়ারের ঢোকার এন্ট্রান্সে, আর একবার যখন আপনি প্রথম ঢুকছেন সেখানে। একবার এন্ট্রান্সে এবং একবার টিকিট কাউন্টার পেরিয়ে দুবার সিকিউরিটি চেক হয়। এই সামনে লিফট, আমরা যাবো সেকেন্ড লেভেল অবধি। সেকেন্ডের দিকে পুরো প্যারিস দেখা যায়। ওই আমাদের সেকেন্ড থেকে অনেক উঁচু, অনেক ফাইনালি আমি পৌঁছে গেছি আইফেল টাওয়ারের একদম সেকেন্ড ফ্লোরে। এখান থেকে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে পুরো প্যারিসটাকে। ভালো লাগছে, আবহাওয়াটা খুব সুন্দর আছে, তার জন্য মানে আরো নেচারটা যেন আরো সুন্দর লাগছে। এতক্ষণ বৃষ্টি হচ্ছিল, আবার একটু রোদ উঠছে, খুব সুন্দর লাগছে। এখানে একটা বাইনোকুলার রাখা আছে, এখান দিয়ে দেখা যায় পুরো শহরটাকে আরো ভালোভাবে। এখান থেকে পুরো প্যারিস শহরটাকে আপনাদের দেখাচ্ছি। পুরো প্যারিস শহরটা এখান থেকে দেখা যায়। গতকাল আমরা ওই জায়গাটা থেকে দেখেছিলাম লাইটিং। এটা হচ্ছে সেইন রিভার, এক অপূর্ব এখান থেকে দৃশ্য। এটা অপর আর একটা সাইড থেকে। এখানে একটা ফুটবল প্লেগ্রাউন্ড রয়েছে, যেখানে এই সময় খেলাও চলছে।
শহরের বিভিন্ন দিকটা কভার করার চেষ্টা করলাম, আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। যদি থার্ড ফ্লোরটা খোলা থাকতো তাহলে আরও ভালো হতো, ভিউটা আরও ভালো করে আমরা দেখতে পেতাম। তাও সেকেন্ড ফ্লোর থেকে দেখেও খুবই ভালো লেগেছে। তাহলে আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর অবশ্যই বেল আইকনটা টিপে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে আসে।